One of the cleanest beach I've ever seen. So அந்த பக்கம் தான் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. பீச் ஜெட்டியா இந்த வந்தோம் நாங்கள். இது ஸ்போர்ட் சம்வேர். I don't know which fort it is. So this is a walking way. So இன்னும் அந்த முக்கு வரைக்கும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். அந்த முக்கில் என்ன மூக்கணுன்ற எடுத்துட்டேன் நான் அதை. So we are finally here in Daman beach. Okay. இவர் இனிய மதி இவர் இவர் தெரியுதா? சன் நல்லா இருக்குல்ல? வா பக்கத்தில் வா. This is Daman beach. This is me. எதில் போய்ட்டோம்? அது பனானா ரைடு. ஆனால் இது ட்ராகன் ரைடு. இது ட்ராகன் ரைடு. ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. இந்த போட்டில் தள்ளி விட மாட்டான்டா. எது தள்ளி விடும். ஆனால் தண்ணி படும். அதில் தண்ணி படும். ஸோ இப்போ பீச்செல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் கேம் ஃபார் அ பிரேக். எங்கே பாருங்க வா இங்கே பாரு சாப்பிடு. ஸோ இது ஃபுல்லாக பீச்சு பின்னாடி எனக்கு தெரியுதுல்ல. இது ஃபுல்லாகவே பீச்சு. அது எண்டு வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு 3 கிலோமீட்டர் இருக்குமா? 3 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து டேராக இங்கே பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 2-3 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கே தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். மற்றபடி இங்கே ஜாஸ்தி இல்லை எங்கேயுமே. இந்த பக்கம் எல்லாமே ஈஸி ஆக்சஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன். பாண்டிச்சேரி மாதிரி இருக்குது. இது வேறு பீச். மும்பையில் கூட இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்காது. பட் வெல் நோ பிளான்ட் பீச் அண்ட் மட்டெல்லாம் நல்லா க்ளீனாக சூப்பராக இருக்குது. கருப்பு மண் தான். ஆனால் நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது எல்லாமே. ஸோ யூ கேன் என்ஜாய். பின்னாடி இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபோர்ட். ஏதோ ஒரு ஃபோர்ட்டு உள்ளே போகல. You will see if you have a time. நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்த்துட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் லைட் ஹவுஸ். குளிர்து வேறு. ஸோ இங்கேருந்து தான் வந்தோம். ஸோ அதே வழியாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து போகலாம். சூப்பராக இருக்குல்ல போட்டு. ஸோ லைட்னிங்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கரெக்டாக. ஸோ இதெல்லாம் கார்டன். யூ கேன் சிட் ஹியர். பகலில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் அழகாக தெரியும். இப்போ நைட்னால உங்களுக்கு எவ்வளோ விசிபிளாக இருக்குன்னு தெரில. ஸோ ஃபோட்டோ ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு நம்ம அப்படி கோஸ்டல் ரோடை ஒரு சுற்றிட்டு தென் வில் கோ ஆன் ஆர் ஹைவே. இல்லை இது போயிட்டு வந்துடும். என்னதுன்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸ். இவ்வளோ பெரிய கேட்டில் வா ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே. அச்சா இதுதான் தாமான் நினைக்கிறேன். இது இந்த கொச்சின் மாதிரியே இருக்குல்ல? ஆமாம், ஃபுல்லாக பழைய காலத்து வீடு. ஆனால் வெளியே நல்லா ஷோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லை? ஆமாம் ஆமாம்.
almost 9:40 and we are just crossing Maharashtra border. Okay, so still we have 100 kilometers to go from here approximately. So it's too cold out here, man. I'm shivering. I already, had 2 chai because of that cold. Paolo Kulurdu, 21 degree, without a glove, without a... I'm wearing nothing thick. எல்லாமே ஒரு ஷால் இருக்கு, பனியன் போட்டிருக்கேன், வேறு ஜாக்கெட் இருக்குது, தட்ஸ் இட். Night ride is fun, but இந்த மாதிரி குளிரில் going is a little dangerous and also difficult because you are shivering. சரி, இப்போ என்னென்னா நாங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஸோ இட்ஸ் ஸ்டில் 15 to 20 kilometers. We will reach in 20 minutes or mostly half an hour உள்ள ரீச் ஆயிடுவோம். ஓகே, ஸோ night ride is not safe, but if you are riding, please ride along with the proper gear in your bike, yourself, and please take care of yourself. That's what I will suggest. Don't drink and drive. Bombay talkies, Dindoshi. So Mumbai is getting developed, lots of painting and all. So guys, happy new year again. Don't drink and drive. Enjoy your new year.